The 99 names of Allah, the 99 attributes of Allah. We call it Asma'ul Husna. Allah provides us with everything. He needs no one, not a single being. You'll find Allah's presence everywhere. Wherever you go, you'll find Him there. Allah is everything we need. He's all-knowing, all-powerful indeed. He watches us all that we do. If you think of Him, He'll be there for you. If you think of Him, He'll be there for you. Asma'ul Husna, the 99 names of Allah, the 99 attributes of Allah. Asma'ul Husna. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض. Asma'ul Husna, the 99 names of Allah, the 99 attributes of Allah. Asma'ul Husna. الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب. Asma'ul Husna, the 99 names of Allah, the 99 attributes of Allah. Asma'ul Husna. الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد. Asma'ul Husna, the 99 names of Allah, the 99 attributes of Allah. Asma'ul Husna. الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني. Asma'ul Husna, the 99 names of Allah, the 99 attributes of Allah. Asma'ul Husna. المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. Do you
know the 99 names of Allah, the 99 attributes of Allah? We call it Asma'ul Husna. Allah provide us with everything. He needs no one, not a single being. You'll find Allah's presence everywhere. Wherever you go, you'll find Him there. Allah is everything we need. He's all-knowing, all-powerful indeed. He watches us all that we do. If you think of Him, He'll be there for you. If you think of Him, He'll be there for you. Asma'ul Husna, the 99 names of Allah, the 99 attributes of Allah. Asma'ul Husna.